R.Dawkin versus P.Morgan on religion and gender. Dabar aš nežinau, ar apie religiją daug kalbės, man atrodo kažkaip daugiau apie gender, bet įdomu ir ką apie religiją jie pakalbės. Tai tiesiog toksai, pažiūrim. Ne visai standartas mūsų kanalui tokius video žiūrėti, mes retai kada žiūrim, bet man standartas žiūrėti, todėl ir jūs būsit priversti kartais pažiūrėti ir tokius. Gerai. Tonight on P.Morgan Uncensored, he's one of the most fearless and fascinating thinkers on the planet. Provocative polemicist, best-selling author, world-leading scientist. R.Dawkin, one-on-one. From London, this is P.Morgan Uncensored. Good evening from London. Welcome to a special edition of P.Morgan Uncensored. I'll go head-to-head tonight with one of the most influential intellectuals there is. He's one of the most controversial thinkers on the planet. Biologist, controversialist, world-famous atheist. R.Dawkin inspired millions by popularizing evolutionary biology, but his work on religion and morality has become a lightning rod for controversy. I despise people who believe something without evidence and then go out and take action which damages other people. His 2006 blockbuster, The God Delusion, made him a global face of atheism. What's wrong with, in your opinion, with believing in a God, regardless of who the God is? I think it's false. I think that it's a matter of belief without evidence. While his combative style has created fervent admirers and ferocious enemies. To his fans, he's the whip-smart scientist who's waging war for facts over feelings. Science is interesting, and if you don't agree, you can To his critics, he's incendiary, out of touch, and deliberately offensive. Well, tonight, he's here, and he's uncensored. And R.Dawkin joins me now. R.Dawkin, thank you very much indeed for agreeing to appear on P.Morgan Uncensored. Pleasure. I assume you will be uncensored. Of course. You've never been censored, have you? No. In fact, people have tried to censor you, and we're going to come to a bit of that later on. This cancel culture has even come to your door. What do you make of that? People these days not wanting to hear opinions they don't like? I think it's very sad. I think, especially in universities, where I've spent all my life, universities are places where you should be free to speak your mind and listen, even to something that you don't like. And it's very tragic that universities seem to have bought into the idea that if you don't like what you think you're going to hear from somebody, you should shut them up and refuse to let them speak. Yeah, I mean, I find it completely baffling that at a place of education where the whole point is to test your own thought processes and to deliberately be exposed to other thoughts, we're now in a place where a lot of students feel they just don't want to hear it. They only want to hear stuff that validates their own opinion. They use this word safe. They want to feel safe. And university is the one place where you should not feel safe. Yes, certainly not intellectually safe. Yes, exactly. In terms of thinking, yes. You know, I just think you want to be constantly challenged and provoked. Gerai, kad pataisė, in terms of thinking. Gerai, nes mokyklos ir taip jau vaikai nesaugus, tad gerai. Sorry. It's about what you believe and what you think. You want to be physically safe, but yes. Intellectually you should be challenged. I'm going to come more to this because I think the whole cancel culture, woke kind of world we live in is a fascinatingly disturbing one, and you've got strong views on it. But I want to start, because you're known as one of the world's big thinkers, I want to start with some big theme stuff. And I guess there's no bigger theme than evolution itself. And I think I'd ask a question like this. What do we know now about where we've come from, and what don't we know? Okay. We know once you've got a self-replicating entity, which nowadays is DNA, but it wasn't originally, once you've got life started, once natural selection, Darwinian natural selection has got going, then we pretty much understand the 4 billion year history of what's given rise to us and all other living creatures. We don't know how it started, and that's still a mystery, and it may always be a mystery, because it happened a very long time ago, and we may never know exactly what did happen. We know the kind of thing it had to be. What kind of thing do you think it was? It was the origin of a self-replicating molecule, a molecule that makes copies of itself. DNA is such a molecule, but the original one was almost certainly not DNA, because DNA is it's been called a high-tech replicator. There had to be a precursor to DNA. Something, the laws of chemistry gave rise to a molecule which had this unusual property of making copies of itself
which mutated, changed in random ways, and that gave rise to competition between rival versions of it, and that gave rise to the whole panoply of life eventually. Okay, so I'm a Catholic, I was raised a Catholic. Iš tikrųjų, man yra biškiukai keista, nu, ne keista, gerai, kitą žodį. Liūdna gal, taip, kad vat yra žmonių, kur, nu, tiesiog, aš netiki tokia kaip evoliucija, nu, kad atsitiko, kad tai įvyko. O tai yra antiek elegantiškas paaiškinimas, nu, mūsų realiai visai tai, kaip pasakė, čia milijardų metų istorijai tos gyvybės. Kaip neįtikėtinai, iš tikrųjų, ir logiškai, aišku, nu, ir kaip pilnai, tarkim, paaiškina viską. Ten dažnai sako, nu, čia va trūksta tos grandies ir panašiai, nu, bet ten tokie nereikšmingi dalykai, nu, tipo, ar tokių mažų detalių trūksta, bet pats principas esminis tos evoliucinės biologijos, kur viskas taip idealiai prisitaiko prie aplinkos realiai ir tai diktuoja tada va toje aplinkoje vienoje šitoks pranašumas ir žiūrėk, ta mutacija išauga į, nu, kažką geresnį, žinai. Ir atrodo, jeigu reikia paaiškinimo, jeigu kažkam reiktų paaiškinimo, kur supras, kaip kažkas veikia, nu, evoliucija toks nuostabus dalykas, kad va tą grinai paaiškinimą turėti. Ir kai kurie netiki, tipo, nu, tipo, man nesuvokiam, ar tiesiog liūdna, kiek smegenys sugedusios gali būti. So I'm a religious person, which I know is anathema to you, and we'll come to that. But my arguments with atheists, historically, have always come down to one thing. And maybe you've got an answer which will persuade me of the folly of my ways, which is this. What was there at the start? We don't know. We don't know. But I don't know and you don't know. But no human brain... Čia yra didžiausias turbūt klausimas, tipo, mokslininkai ar žmonės, kurie actually turi kritinį mąstymą ar kažką, tiesiog pasakys, nežinau. Ir to užtenka. Ir tai yra atsakymas, ir to užtenka. Bet va tiem kai kuriem žmonėm, kai kuriem tiesiog neužtenka. Jie negali funkcionuoti su nežinojimu. Jie turi žinoti. Net jeigu tas atsakymas bus visiška neteisybė. Jie privalo žinoti. Tada užpildo va tą trūkumą, religiją, tikėjimai visokie, propagandos ir panašiai. Negali žmonės tiesiog kai kurie susitvarkyti su tiesiog nežinojimu. Tu galėsi pasakyti, aš nežinau. Ir tiesiog eit toliau su savo diena, tipo, gyventi toliau su gyvenimu ir tiesiog nežinotų atsakymą. Bet vat, prisiema kažkokį, kuriam nėra įrodymų, kuris gal labiau patinka, kuris norėtų, kad tai būtų, ar kažkas pasakė ir patikėjo. Nieko neužtenka, va, to tiesiog nežinau. Ir kaip dažnai aš tą matau ir kaip mane tas glumina iš tikrųjų, kai žmonių tiek daug, kurie sako, nu, aš irgi nežinau, bet tu prisiemi poziciją. Tu susidarai nuomonę ir tu jos laikaisi. Tai tau netinka tas tiesiog nežinau. But Okay. At the start. we don't know. But I don't know and you don't know. But no human brain, unless you want to correct me, can actually comprehend nothingness, right? No, but it's a fallacy to think that because I don't understand how it happened, therefore God did it. I mean, that's just weak. Well, no, okay, but I'm prepared to have an open mind about this, Yes. but somebody did. And I just have never met a human brain that can explain to me what happened before, say you go for the Big Bang argument. What was there before? What does nothing look like? Physicists are debating this. I'm not a physicist, but they're debating it. My point is that they don't know, and I don't know, and you don't know, and it doesn't help to postulate a God that did it. But That you're just doesn't certain it's not a God, and yet you admit you don't know. No, I'm certain that it doesn't help to postulate something very complicated at the outset, because what we've got is primeval simplicity, and from that stems everything. And what science does, it starts with simplicity, which is relatively easy to understand, and from that it develops into the whole of the universe and the whole of life. It doesn't help to start with complexity, and a creator has to be complex, whatever else he The is. reason that I subscribe to the theory there must be a more powerful being out there than anything the human race has created is because, like I say, a human brain can't comprehend nothingness or what may
Aš ne čia ginčiuos, gal mes ir galėtumėm komprehendinti, čia gali būti, kad tiesiog žodyno stoka, mes neturim žodžio netgi teisingo tam apibūdinti, nu, nes tai, nu, mes daug tokių neturim turbūt žodžio apibūdinti kažkam, nu, bet gali būti, kad ir smegenis mūsų nesuvoktų, bet mes esmė, kad, nu, nelabai žinom, kas ten buvo, gal jeigu suprastumėm ir žinotumėm, tada ir galėtumėm apibūdinti, aprašyti ir suvokti kažkokiu lygiu. Bet čia lygiai taip pat mes ten 4 dimensijos negalim komprehendinti savo smegenyse. Bet tai nereiškia, kai nėra ir nereiškia, kad jos nėra, pavyzdžiui, vien dėl to, kad mes negalim persivinti. Nu, tipo, bejo, čia ką Richardas tas Dawkinas ir sako, nežinojimas turėtų užtekti, bet Morganui neužtenka. Jeigu mes nesuprantam, kad turėjo kažkas būtų, negali paaiškinti, mes negalim įsivaizduoti, reiškia Dievas. O kodėl netinka, tiesiog nežinom. Gerai, mes negalim paaiškinti, negalim, mūsų smegenys, nu, yra limituotos, mes negalim, žinot, tada suvokti to, nu, tipo, pačio kažkokio, tai nereiškia, kad tai neegzistuoja, tada nereiškia, kad egzistuoja, nu, bet nereiškia, kad neegzistuoja. Have come before nothingness. We can't. We're not able to extrapolate what that is, right? I mean, no scientist can explain nothingness, can they? Plausibly. Well, maybe they can't. You'd have to talk to a physicist, but even... Could you explain it? No, quite not. Net jeigu negali, ką tai reiškia, kad mūsų smegenys limituotos, kaip jos veikia, o ne kad Dievas egzistuoja. Physicist, but no, you're a very smart guy, and you're a very vehement... Prašau, nepertraukime. I'm not that vehement. Well, you're pretty vehement. I mean, you just think all belief in all gods is... Čia P.Morgano strategija, kur tu tiesiog neduodi niekad šnekėti. Dabar paklausi klausimą, neduodi šnekėti, pertrauki žmogų, kai jis bando skaityti atsakymą, pasako 2 žodžius ir pertrauki ir prisikabini prie to kažkurio žodžio ir tada pamiršti specialiai tą, ką paklausai ir tu nedavai jam atsakyti. Ir taip pat tavo klausimas lieka stovėti kaip teiginys, nedresuotas. Dabar aš nežinau, ar Dawkinsas grįž prie to, bet čia P.Morgano strategijas tą daro ištisai ir daug kas tą daro debatuose. Labai efektyvi strategija yra, tipo, iliustruoti grinai. Iš kokios tu esi šalies ten Jonai? Ir Jonas pradeda atsakinėti, na, aš esu, bet ką tu iš tikrųjų turėjai omeny dėl žodžio esu? Esu tai yra filosofinis žodis, ar tu egzistuoji ir ką? Ir tada jūs pradedat kalbėti apie tą žodį esu, bet originalus klausimas neliko atsakytas, tu jam neleidai tą atsakyti. Ir jeigu žiūrovai neprisimena, jisai neprisimena žmogus, jis ir nebus atsakytas. Na, tipo, jo, čia tokia strategija visą laiką ir tą Pirsas daro, dabar aš atsuksiu ir vat galit pastebėti. No, I'm not a physicist, but maybe they... Scientists can explain nothingness, can they? Plausibly. Well, maybe they can't. You'd have to talk to a physicist, but even... Could you explain it? No, I'm not a physicist, but... No, but you're a very smart guy, and you're a very vehement... Visiškai jokio prisikabins prie to ir diskusija pasikeis. Jam neleido sakyti apie tą nothingness klausimą, ar gali paaiškinti, ar negali. Net neleido pusę sakinio pasakyti. Atheist. No, I'm not that vehement. Well, you're pretty vehement. I mean, you just think all belief in all gods is ludicrous, right? I think that it doesn't help to introduce complexity at the outset. That's my... No, I get that, but... No, well, I don't think you do get it. Well, no, I do, because but you're asking me to consider that my own belief in a deity that may be above human thinking and understanding and brain power, that was there universally, that my theory is scientifically flawed, whereas I would throw back at you, okay, but I need to be given an alternative. I need some scientist somewhere to explain to me, right, 4 billion years, all right, but then what was there before that? Well, tai geriausias, čia yra ta iliustracija labai, kai kurie žmonės jau taip mąsto. Aš nežinau atsakymo, tai atsisuksiu į tikėjimą ir tikėsiu kažkom be jokių įrodymų. O kadangi tu negali irgi atsakyti tą klausimą, tai aš laikysiu savo tikėjimą. Tai yra antiek tūpas požiūris, bet va, daug žmonių taip grinai mąsto, jų smegenys taip suvarintos, taip veikia. Aš nežinau kodėl, bet taip yra. Ir tas, va, yra kaip tam pavadinimas God of the Gaps, atrodo. Kaip yra tas išsireiškimas? God of Gaps? God of the Gaps, jo. Refers to the argument that gaps in scientific knowledge are evidence for God's existence, tipo. Grinai. Ir va, čia tas pavyzdys, kur, tipo, anksčiau buvo 1000 dievų. Mes nežinom nieko, kas kaip veikia. Pažaibavo, turi būti dievas, sukūrė ten ugnis, turi būti dievas ugnies, ten vandens dievas, saulės dievas, visų dievas. Viską paaiškino dievas, nes mes nieko nežinom. Dabar dievų smarkiai sumažėjo. Nes mes pradėjom paaiškinti dalykus, mes sužinom, kaip tai veikia. Ir tas
kur yra sprago žinojimo, ten atsiranda tikėjimas ir Dievas, nes kai kuriem netinka tiesiog nežinot. Ir čia lygiai tas pats, toks, ir, aš nežinau, reiškia Dievas. O tu ar gali paaiškinti? Ne, matai, reiškia Dievas. Ne, tai yra stupid. Jis nežino, tu nežinai ir jūs nežinot, o ne Dievas. Scientists can't answer that, and what they say is things like it's like going north of the North Pole. I'm sure. I gather you recently introduced Stephen Hawking. He probably said that to you. Yeah, he did actually. Yeah. But the point is this: science can explain things starting with simplicity and working up to complexity. No, I get that, but where science can't explain something, i.e., in the case I just gave you, is it not possible that you're all wrong? On the atheist side of the argument. It is possible, bet esmė, kad tu tai tiki tiesiog be įrodymų. Mokslas žiūri įrodymų, kai bus įrodymai, tipo. Tada susidarysi nuomonę ar poziciją, sužinosi, tipo, kažką. Kol nėra įrodymų, nežinau. O tu, kol nėra įrodymų, viskas įmanoma, tai Dievas. Okay. We could be all wrong, but when you might get a shocking surprise one day when you're no longer with us, and you discover we were right all along. It's possible. You concede it's possible. It's highly unlikely. You don't know, though, do you? No, of course I don't. Scientists take a pride in admitting what they don't know. And they don't know what happened before the Big Bang. They don't even admit that the word before means anything with respect to the Big Bang. Physicists will tell you. But it has to. I mean, well, it doesn't, because that's a naive statement. Physicists will say that you do not have to say there was a time began at the Big Bang, is what some physicists will say. Yeah, but to which I immediately respond with my basic human brain. Well, okay, if time began, when did it begin? Well, quite. And what was there before? Quite. Which are fairly obvious. Vėlgi, atsakymų nežino, kelia klausimus, bet išvada jau turi. Atsakymų nėra, reiškia Dievas. Fucking retarded. Obvious question. It is a very obvious question. It's too obvious, and physicists will tell you that you're being naive. Yeah, but they don't know why I'm being naive, because they can't provide any actual scientific evidence. As you've just said, the human brain is not capable of grasping Right, that's my point. Yes. So why is it not possible that there is a superior being, power... Sakė, viskas possible. Tau pasakė, viskas possible. Jesus Christ. Which many people believe in different ways. Fairies at the bottom of the garden. I mean, all sorts of things are possible. You can't deny that. Well, except I've never seen fairies in the garden, have you? No, you've never seen God either. No, but you don't know for sure that either doesn't exist. No, I don't know that fairies don't exist. Fairies may be leprechauns, for all I know. Do you accept? Have you got milder about this as you've got older? Yes. Have you got more accepting that you may be wrong, less certain? Well, yes, of course, a scientist may always be wrong, and that's definitely a thing that a scientist has. Ja, matai, Karina, jisai nesakė, kad tu Bibliją naikini, o jo tikėjimą, matai. say. But I'm not vehement. You're provoking me to be vehement because you're taking that tone with me. Well, you've been provoked before. Yes. And you've been quite vehement in response. I'm actually not trying to provoke you. I'm genuinely curious. Yes. Because I don't have all the answers, but I'm always sceptical of people who think they do. I don't think you do. Absolutely not. But your admission that you don't have all the answers, to me, is quite interesting, because it lends the possibility you might be wrong. Well, it's not interesting. I mean, no scientist has all the answers. But the one thing you shouldn't say is that because I don't know, therefore God did it. That's a What do you think happens when you die? By the way, čia, pavyzdžiui, jisai tik ką pasakė. Tai, kad aš nežinau, nereiškia, kad Dievas padarė. Perso smegenis ir tų žmonių smegenis net neužfiksuoja net milisekundėje to atsakymo. Kad actually pamastyti, ką tai reiškia, permastyti savo poziciją. Iš karto, kitą klausimą. Kitą klausimą, kurio tu nežinai. Kitą klausimą. Visą laiką yra kitas klausimas. Atsakymai nėra svarbus. Tiem žmonėm niekada atsakymai nėra svarbus. Todėl jie ir tiki dalykais. Nes atsakymai nėra svarbus. Yra tik klausimai. Ir klausimai lygų teiginiai ir viskas. Čia tau duoda atsakymą, apie kurį tu gali reflektinti ir pagalvoti. Bet, damn, Jesus. As Bertrand Russell said, I believe that when I die, I shall rot, and nothing of my ego shall remain. That's it. Yes. The end. Nothing. There's nothing else. How could it be otherwise? I mean, you have a brain, an evolved brain, which works by nerve impulses, and when that decays, what could possibly be left? So you don't believe in, for example, a spirit or a soul? None of that that's all conditional entirely on a link to an actual cerebral... Yes, if by spirit or soul you mean something that outlasts the brain, then I do not believe in it, no. Really?
Well, how could I? Well, people who've gone through weird sort of out-of-body, near-death experiences where they've been pronounced dead for a few minutes, they always talk about, almost all of them talk about this weird... There's a tunnel with light at the end. Yes. Wow. Pafka galvoja, kad evoliucija nėra įrodymų. Nu, jis bendrai plokščią žemę tiki, tai beprotystė negydoma. Jeigu tu galvoji, kad evoliucijos teorija yra tikėjimas, tu tiesiog visiškai protiškai atsilikęs. Nu, I guess, jo gerai. Evoliucija yra mokslinis faktas, visiškas, nieks nesiginčia dėl to, išskyrus, keletas visiškų fanatikų. Tai yra absurdiškai gerai įrodyta jau, ir praktikoje, ir viskame, kame mūsų visam suvokime, tai nekelk diskusijų Pafka apie random dalykus, kur tu toliau tiesiog klėdėsi savo tikėjimus ir savo teorijas. Tai yra faktai, nieks dėl to nesiginčia. Tik keli ligoniai, sakau, visoje planetui. Tai yra labai gerai pripažintas dalykas, tai nieko panašaus su tikėjimu neturi, to labiau su tokiu pačiu tikėjimu kaip religija. Jesus, ne, evoliucija tikrai nėra nuomonė, tik tais pasiskaityk tiesiog, bet, tau tas irgi nėra prasmės skaityti, nes nežinai, kas yra tyrimas ar panašiai. Tai. So, I mean, kiek ko nori toliau, be jokių įrodymų. Would you like to be pleasantly surprised, or would you be appalled if you were wrong? Well, I would be pleasantly surprised for a while. I don't think I'd like to live for all eternity, would you? Would you get... I don't know, it depends what it's like. Well... If eternity was watching, cricket at Lord's all day and watching Arsenal win every weekend, yes. Ir tada Dalbajobo argumentas įrodyk, kad klysti. Ne, įrodymų našta ant tavęs krenta. Tu turi įrodyti, kad tavo teorija būtų teisinga, tada tu rašyk tyrimus, sukurta savo teoriją ir įrodyk. Bet tu vėlgi, netgi tokio dalyko nesupranti. Ar tu bent žinai, kas yra įrodymų našta ir ant ko jinai krenta? Tipo, kas turi tą įrodymų naštą? Aišku, ne. Kaip su penktoku kokiu kalbi, jokio koncepto nežino, nesuvokia, čia yra didelis feilas švietimo sistemos. Give me that. Really? Well, if eternity is blissful and a wonderful experience, as some people believe... I think there is something actually rather frightening about eternity. And I'd be quite glad to be spending it under a general anesthetic. Tada dar vienas žmogus. Ir kuris tas žmogus? Ar Turkė, kuris nežino, kas iš tikrųjų reiškia žodis teorija. Teorija mokslė ne tą reiškia, kad neįrodyta. Visiškai ne tą reiškia. Gali vėlgi paguglinti, pažiūrėti, ką būtent reiškia. Teorija gali būti teorija, kurią mes vadovaujamės, kuri yra absurdiškai gerai pagrįsta. Tai, matai, bet kurie žmonės, labai aiškiai, kurie turės tą kontrarą, tą kitokią nuomonę, tie, kur kasdieną kažkokią nesąmonę parašo. Tiesiog būtent tie, bet tie tiesiog nežino. Jie išgirdo, tai teorija tai reiškia, kad ne iki galo įrodyta grinais faktais tai nėra, bet ne tą reiškia, tu tiesiog nežinai. Tu gali tą sužinoti, tame esmė. Pakalbink ar tada kažką, kas tau atsakys arba pagūglink. Labai yra aiškiai pasakyta, kas yra teorija moksliniam kontekste. Kad evoliucijos teorija tai nėra teorija, kuri tiesiog mes neturim įrodymų. Tai yra kaip visas modelis, apjungia labai daug dalykų. Iškeliam teoriją, kurią patvirtino 100 kartų, išplėtė ir mūsų teorinis tas suvokimas, kaip viskas veikia. Ir yra būtent, kad absurdiškai gerai įrodyta teorija, kurią mes vadovaujamės. Bet vėlgi, čia tiesiog žmonės nesupranta, ką tie terminai net reiškia. Ir iš to kyla tikėjimai random dalykais. Ir bukumas visiškas. Gal tą išmokius, paaiškinus mokyklose, gal tokie neužaugtų, aš nežinau. Mokslinis procesas, kas tas yra, kaip veikia, kas yra šis peer review procesas, kas yra mokslinė teorija tada, kad jinai kokia gali būti, kaip vartoja žodį. Aš nežinau, išmokyti tiesiog į klausimus actually rasti atsakymus. Tiesiog, man atrodo, kad teorija yra neįrodyta, reiškia, evoliucija neegzistuoja. Čia... Aiškia, tamsa smegenų. Kaip jums, ar jums rūpi, kad jūs, tiesiog bukapročiai esat ir nežinot nieko, klysta dėl kas antro dalyko, ką sakot, netgi dabar dėl teorijos žodžio. Ar jums nerūpi tas, pavyzdžiui, tiesiog, jums, neturi įtakos gyvenimus, tiesiog papisit protą kažkam, čia jo nesąmonė, teorija, kažkokio įrodymų nėra ir viskas, o jums intelektualiai nerūpi actually sužinoti atsakymą. Ir tada, kokiu procesu mes galim naudotis, kad iš tikro kažką sužinoti? Ar jums tiesiog nerūpi, niekad toks smalsumas nekilo? Aš nežinau, ar tiesiog tikėti svarbu kažkom svarbu, nežinau. Whatever, gerai. Nediralinkit, prašau, aš noriu pažiūrėti šitą video, ne per chatą su tiesiog vėl dviem dalbajobai šnekėti, kur nežino net elementarių žodžių, ką jie reiškia. Do you fear, given the finality of what you think death to be, do you fear it?
as you get older? I fear the process of dying, but when you're dead, you don't know anything. It's just like before you were born. I think it was Mark Twain said, I was dead for billions of years before I was born and never suffered the smallest inconvenience. Beje, aš net galiu įvesti, pavyzdžiui, netgi patį pirmą dalyką įvedus, mokslinė teorija, patį pirmą dalyką įvedus, kurį rasi. Scientific theory is a well-substantiated explanation of some aspect of the natural world. Well-substantiated. Kadangi čia, visiškai autistai gali būti actually čia, tai galime į Google Translate. Gerai pagrįstas, mokslinė teorija, gerai pagrįstas kai kurių gamtos pasaulio aspektų paaiškinimas, pagrįstas daugybė faktų, kurie buvo pakartotinai patvirtinti. Bet tie žmonės niekada to nedaro. Ir tada Arturka kiekvieną dieną kažką pasako, arba aš, arba čiatas jam paaiškina, kai jis nusišnekėjo, ir jis tada nieko neberašo, išnyksta, ir tada kitą dieną kažką parašo. Bet ar jis pakeitė savo mąstymą, pavyzdžiui, ar dabar pripažintų, kai jis gerai, aš nežinau, ką teorija reiškia, ir visišką nesąmonę parašiau. Bet jie tiek užtikrinti, teorija ir vadinasi teorija dėl to, kad jinai yra teorija, o ne grynas faktas, apie ką tu kalbi. Bet jis nežino, ką ta žodis reiškia. Ir jam vienodai, kai jis nežino. Ir eina per gyvenimą bukumo, pasmauktas. Ir jam pohui. Jam pohui. Man tai yra liūdna, man yra tragedija žmonijos. Kad mes gimėm ant žemės, gyvenam ant žemės, gyvi esam, turim smegenis, neįtikėtiną dalyką. Ir flot dalyką, bet neįtikėtiną dalyką. Ir jom tiesiog nesinaudoja kai kurie. Nes visiškai pohui. Jokio smalsumo apie nieką, jokio smalsumo apie teisybę, tiesiog, Jo, būtų smagu, kad tie žmonės trolintų Plojus rūrą, bet jeigu patirtis ką rodo, tai kad ne, tie netrolina. Tai yra tiesiog tas kitaip mąstymas. Kažkokie procesai smegenyse, arba mokykloje, arba aplinkoje kažkur nesukonektino dalyko, nepaaiškino, nesujungė. Ir tie eina taip per gyvenimą tiesiog. Ir netgi tokie dalykai, kur žodžio reikšmė, kur tu per 2 sekundės gali įvesti, tai nėra nepatvirtintas dalykas, o tai yra kaip tik priešingai, labai gerai patvirtintas dalykas, kur paaiškina tam tikrą procesą ir daugybę įrodymų, kur daug kartų pakartojo ir skirtingais eksperimentais įrodė. Bet jisai nežino to ir parašo, taigi tai tik teorija. Baisu. Ir gerai, tu gali vieną kartą klysti tada, bet gerai dabar paaiškinu, tu turi pergalvoti tada. Tu viską turi pergalvoti tada. Bet jie niekad nepergalvos to. When you have loved ones who've died, for example, that's tragic. Yeah, but how do as somebody who believes literally in the finality, the rotting of a body and that's it, it must be. Pavka tada gerai, aš turiu kantrybės, turiu. R.Dawkin, evoliucijos dievukas, pripažino, jog gyvybę galėjo sukurti ir intelektualesnė būtybė. Pats pripažino, kad kokio bybio sakyti, jog tai įrodyta. Evoliucijos teorija yra labai gerai įrodyta. Kaip gyvybė evoliucionavo, prisitaikydama prie aplinkos, šita teorija yra labai gerai įrodyta. Kur atsirado pradinė gyvybė, šičia mes nežinom. Ir jis nežino, ir jisai sakė, kad gali būti bet kas, viskam yra galimybė, nes mes nežinom. Jis nesakė, kad evoliucija tai dievas ar kažkas. Evoliucija yra procesas tas, kur paaiškina, kaip gyvybė prisitaiko prie aplinkos. Bet tu dabar net neatskiri tų dalykų, kad galėjo būti sukurta, kad gyvybė atsirado. Nežinom mes kaip. Ir jis sako, viskam aigės yra... Tikimybė yra viskam, kad ir dievas kažkoks sukūrė. Tai yra įmanoma, kad ir simuliacijai gyvenam. Bet dabar mes, jeigu net simuliacijai gyvenam, pats principas ta mokslinė teorija evoliucijos yra faktas. Mokslinis faktas. Matai, that's the point. Ir tu maišai net tuos dalykus ir nesugebi. Ir tau nesvarbu išgirsti atsakymą, pavyzdžiui, paaiškinimą, kur tu nusišnekėjai. Viską, ką tu girdi, tai kur aš galiu prisikabinti, kur aš kažkaip galiu prisikabinti, kad kažkaip mėgint paneigti, net jeigu tai nelogiška. Ir tu tą ištisai darai. Tau todėl duoda atsakymus į tavo klausimus dėl plokščios žemės, apvalios žemės, dėl teorijų viską. Tu nieko nepriimi, nes tavo smegenys negali priimti. Tu ieškai tiesiog, kur gali prisikabinti. Granted dėl savo nežinojimo ir neišmanimo, bet svarbu, kur ras prisikabinimą, kad tik nereiktų pripažinti savo, kad tu tiesiog klydai. Ir kad tu darai dieną iš dienos visą laiką.
apvali žemė, mes tą puikiai žinom, bet tu mėginsi belenkur rasti, bet kokį nelogišką argumentą, kad bent kažkiek paaiškinti, kad tik nereiktų pripažinti, kad tu tiesiog klysti. Ir tas yra liūdniausia, bet okei, fine. Pažiūrėsim, kiek tu tęsi čiate šitą diskusiją tiesiog autizmo. Worse than for somebody like me, where I genuinely believe there's something better to come. It's worse, so what? Not so what, just curious that it must be for you awful each time, far worse than it is for people who have a belief. Yes, it is. A lot of people take great comfort from their belief in God, that there is a different life out there. Yes, they do. So you don't have that sucker at all. No. So is it incredibly painful? More for you, perhaps, than somebody No, I don't think so. who is a believer? Let me put it to you this way. If you really did believe it, wouldn't you say to the person on the deathbed, looking forward to seeing you in purgatory? A lot of people say, looking forward to seeing you in another life, yeah. Yes. A lot of people say that. You don't really believe it, though. Actually, I do. Yeah, I do, actually. Because I find it, when I think about it in big picture, which is your great thing, I think, how likely is it that we just got put on this planet, Earth, as human beings, as a one-off kind of... We were put on this planet. How likely? O realybė gali būti dar nihilistiškesnė, kad nepadėjo mus, o tiesiog atsitiktinumas. Masyvus kosminis atsitiktinumas. Be jokios gilesnės prasmės, be jokio išganytojo, kuris padėjo mus čia ir kokia timybė. Ir gali būti, kad čia yra didžiausias visatos atsitiktinumas ir mes iš tikrųjų esam vienintelė gyvybė visatoj. Įmanoma, viskas įmanoma. Bet jisai net negali net galvoti iš teoretinės idėjos. Jis netgi tą klausimą turi. Nu, koks šansas, kad mus čia padėjo tiesiog, netgi toj vietoj jis negali perfrazuoti, kad koks šansas, kad mes tiesiog atsiradom atsitiktinai. Tiesiog garsina žmonės tas. Žmonėm tas netinka toksai. Of entity that existed here, and then you die, and that's it. And it only lasted 4 billion years, and before that was absolutely nothing at all. How likely is that to have been the case? I don't think that's likely. My human brain, which is limited. Tai jei čia reiškia, kaip pudelį kryžmina su taksu, tai jei čia reiškia, kaip pudelį kryžmina su taksu ir tau čia evoliucija, tai zaibys, aš manau, čia kalba eina apie pradžią viską. Jis net neskiria tos, kaip čia, kaip tie natural selection ir tada, kaip tas vadinas, atskiras. Lietuviškai terminų to labiau nežinau. Artificial selection. Natural selection. Jo, man atrodo, šitie, lietuviškai terminų aš nesu vertęs. Natural selection is any selection process that occurs as a result of an organism's ability to adapt to its surrounding. Kas realiai būtų mūsų evoliucijos teorijos supratimas. Artificial selection, on the other hand, is selective breeding that is imposed by an external entity. Jis net tos dalykus sumaišė. Pafka net šitų dalykų nežino, kad yra du atskiri dalykai ir du atskiri terminai, kai kryžmini kažką ir evoliucija. Ir jis net nepagauna, kur sakė, kad yra tikimybė, kad Dievas, pavyzdžiui, gyvybę sukūrė, yra tikimybė kažkokia. I guess, kaip ir sakė, very unlikely. Nu, tipo, techniškai yra, mes tiesiog nežinom. Bet jis tada maišo tą, kad jisai pripažino, kad evoliucija buvo tikėjimas. Nu, tipo, Pafka visiškai brain dead procesas. Visiškai brain dead procesas sugedęs kažkur, tragiškai sugedęs. Aš nežinau, ar verta net man čia laiką gaišti. Tipo, nu, Ir vat kiek dalykų parašo, kuris tiesiog net nenusimano vapšė, net nežino, apie ką kalba. Bet užtikrintai nuomonės turi, kai jis teisus yra ir čia aš klystu. Net nežino, vat, natural selection, artificial selection. Kiti, vėlgi, čia nežinojimas, egės. Tiesiog nežinojimas, aš nežinau. Absurdas. Netikėk nieką. Aš pritariu tau, netikėk nieką, bet kai kurios dalykus mes galim žinoti. Tu negali žinoti, nes pas tavai nėra proceso, pro kurį tu iš vis galėtum žinoti. Mes turim procesą, mokslinis procesas, ir jisai labai gerai veikia tam. Tai tu, jeigu nori, kaip sakai dabar, vat, netiki niekom, bet jeigu nori kažką sužinoti, pasiaiškink, kokie yra procesai, episteminės praktikos, pro kurias mes galim sužinoti. Arba šiaip filosofiją paskaityk apie epistemiologiją.
kas yra tai, kaip mes iš vis galim kažką sužinoti. Ir tada pagalvok, galbūt prieis išvados, koks procesas iš tikrųjų mums leidžia žinoti dalykus, kuriuos mes galim žinoti ir kuriems, pavyzdžiui, yra įrodymų ar panašiai. Tada paskaityk, gal kažkas sužibės tau galvoje, bet nežinau, abejoju. Jo, tas pasakymas tupiausias, nieko netikiu. Ne, tu tiki, kad Žemė plokščia, tu tiki labai daug dalykų, kad teorija yra tik teorija evoliucijos, tenais ar jinai nėra čia. Tu tiki dalykų labai daug ir esmė ta, kad tu neturi proceso, pro kurį gali žinot kažką. Is likely. I think it's very likely. I think Really? it's exactly what happened, yes. We are a tiny, tiny dot in the universe. Right? Exactly. We are tiny. So you don't know. Kaip atsakė Dawkin I don't think that's likely. My human brain, which is how likely is that to have been the case? I don't think that's likely. My human brain, which is limited, does not think that is likely. I think it's very likely. I think Really? it's exactly what happened, yes. We are a tiny, tiny dot in the universe. Right? Exactly. We are tiny. So you don't know what else is out there, really, other than what scientists have already established. No, I think it's highly likely that there are other beings out there which are much cleverer than we are. Superhuman, not supernatural, but superhuman. And I would love to meet them. I probably couldn't understand what they said. We're going to take a short break. I want to come back and I want to talk to you about where we are in the world right now, which I think we can reach points of agreement here about the cancel culture, wokery, and what it's doing to us as human beings. We're about Richard Dawkins after the break. Jo, Artūr, kad čia puikiai paaiškino, ką aš tau netgi pasakiau ir ką tau paaiškinau. Bet tu nesupratai, dabar parašai, kas patvirtina, ką tau sakiau, bet tu vis tiek rašai apie dar šiek ką tu kalbi. Nu, tipo, ir viskas. I guess gal anglų kalbos nemoki, tada aš nežinau. Nes va, tas ir paaiškina, pritarė man, ką aš pasakiau. Explanation of one or more facts ir ta teorija, faktais paremta, labai gerai patvirtinta. Tu sakai, kad teorija nepatvirtinta. Nu, tipo, aš nežinau, ką tau sakyti. Puikiai, jo, tu nukopinai tą, ką aš tau ir aiškinu ir visiems. Bet negi žmogus pripažins, kad nežinojo, ką reiškia mokslinė teorija. Negi jis pripažins, kad to nežinojo. Nu, negi. Negi pripažins. Geriau pakopins kažkokią eilutę kitą, kurios nesuprato, kur kažkaip semantiškai gali kažkur prisikabinti, kad tik nereiktų jam pripažinti, kad jis tiesiog nežinojo, ką reiškia scientific theory. Kad yra labai gerai pagrįsta. Jis nežinojo to ir nepripažins to dabar. Dawkins, so Richard, recently, members of the ecology and evolutionary biology... Richardas tau nepatinko argi, kas Richardui blogai? He's very likable. Funded by scientists in the US and Canada, produced a list of 24 harmful terms. These included male, female, man, woman, mother, and father. They recommended using phrases like sperm producing, egg producing, XY, XX, individual. And they should be used to avoid reinforcing societally imposed ideas of a sex binary. To which your response... Pala, kaip čia iš naujo, čia ilgas saknys buvo. What about with Richard Dawkins? So Richard, recently, members of the Ecology and Evolutionary Biology Language Project, funded by scientists in the US and Canada, produced a list of 24 harmful terms. These included male, female, man, woman, mother, and father. They recommended using phrases like sperm producing, egg producing, XY, XX, individual. And they should be used to avoid reinforcing societally imposed... Mūsų pokalbis su Ieva, iš tikro, mes ant galo ten kalbėjom apie tai, gal iš tikro reiktų tiesiog atsisakyti vyras, moteris, ten whatever, tų terminų, nu, biologinių, ir tiesiog rasti tą naują apibūdinimą, kur tiesiog, vat, XX, XY, pavadinai ir viskas. Tik biologija, nieko daugiau, tipo, kad atsikratyto svorio, žinai, tų žodžių, tipo. Čia buvo mūsų siūloma toks kaip variantas. Ideas of a sex binary. To which your response was... The only possible response is contemptuous ridicule. Yes. Which I cheered, I have to say, because it was complete madness. How have we come to this? English is my native language, is your native language, and I propose to use it in the way that I have always used it, and I'm not going to be censored by... Have you looked at those people? I mean, they look like teenagers. Well, it's just, what's extraordinary to me is they want to, what they call degender, and neutralize language, but they're doing it from a completely false pretext that you can somehow
pretend biology doesn't Jo, exist. teorija gali būti tiek teisinga, tiek neteisinga. Tuo tarpu šita mokslinė teorija labai gerai įrodyta ir labai aiškiai įrodyta. Ir tai yra faktas. Mes žinom, kad evoliucija vyko, natūrali evoliucija vyko. Tai yra faktas. Ne teorija lygų faktas, todėl ir vadinam, tai yra mokslinė teorija. Bet tu kažkodėl galvoji, kad mokslinė teorija lygų faktas, kad čia mano pozicija buvo. Ne, yra patvirtinta faktais, ką tu ir pakopinai. Ta evoliucijos mokslinė teorija, o tu nežinoji, kad mokslinė teorija yra būtent faktais paremtas kažkas, paaiškinimas kažkokiam procesui. Tu to nežinoji. Ir dabar tu išverti tą pritari man. Tu šitą eilutę pritarė man, tą, ką aš tau ir mėginu paaiškinti, seni. Neįtikėtina, kaip jis stengiasi išsivartyti. Kaip jis stengiasi išsivartyti, seni, tu nežinoji, ką reiškia mokslinė teorija. Aš tau parašiau aprašymą būtent. Arturka, stop, get some help. Exist, particularly when it comes to someone's sex. I mean, it's incontrovertible. There's no scientific doubt about this. And yet a small group of people have been quite successful, actually, in reshaping vast swathes of the way society talks and is allowed to talk. It's bullying. And we've seen the way J.K. Rowling has been bullied, Kathleen Stock has been bullied. They've stood up to it. But it's very upsetting the way this tiny minority of people has managed to capture the discourse and to really talk arrant nonsense. What's the answer to it? Science. I mean, there are two sexes. You could talk about gender if you wish, and that's a subjective. I'm not. When people say there are 100 genders, for example. Yeah, I'm not interested in that. As a biologist, there are two sexes, and that's all there is to it. You had a Humanist Award stripped in 2021 because of your comments about this kind of thing. You had a tweet in April of that year. In 2015, you tweeted, Rachel Dolezal, a white chapter president. Beje, aš dar parodysiu, kaip kas vyko, kai Arturka parašė, kai pasakė tą nesąmonę ir pasakiau, tu nežinai, ką ta žodis reiškia. Jis greičiausiai įvedė į Google tą, ką aš įvedžiau, difference, aš įvedžiau tą ir tada scrollinu į apačią. Nes čia visi tie paaiškinimai, jie būtent tą ir paaiškina, ką sakiau, tada scrollinu į apačią, kol rado is scientific theory a fact ir šitą nukopino. Nežino konteksto tam, aišku, neskaitė toliau nieko, nežino net apie ką, bet šitą nufokino. Teorija nėra faktas. Ne mokslinė teorija, bet teorija nėra faktas. Ir tiesiog iš karto metė į chatą. Tai tiesiog parodo, ant kiek apgailėtinis yra čiuvas. Ir ant kiek jis stengsis kažkur tipo, kad tik nepripažintų, kad nežinojo ir klydo. Fascinating man tas yra. Ir vis tiek jis net nesupranta, apie ką kalba eina, kad čia niekas neprieštarauja man ar panašiai. Bet, fascinating, aš galvoju, įdomu, kiek jis praskipino atsakymų, kol ras tą, ko ieškojo iškirpta kažkur, kad kažkaip galėtų. Ir vis tiek nesupranta teoriją, mokslinę teoriją. Vis tiek jam... Fun, ne? Geras yra, kaip šitų žmonių smegenys veikia. Atsakymas, šitą praleidžiu, netinka, šitą praleidžiu, netinka, šitą praleidžiu, netinka. Šitas tinka. Neskaitysiu nieko daugiau, tik šitą pakopinsiu. Yes, aš teisus buvau. America, the NAACP, was vilified for identifying as black. She was white. Some men choose to identify as women, some women choose to identify as men. You'll be vilified if you deny that... Matai, Paf, kad čia yra skirtumas tarp mūsų, jeigu atsirastų įrodymų kažkokių, aš ir pakeičiau nuomonę nuo atsiradusių įrodymų. Tu nepakeistum. Bet tu, kadangi dar nesupranti ir kaip mokslinis procesas veikia, ir kaip peer review procesas veikia, tau atrodo, kad seksistas mokytojas pasakys, kad yra 72 lytis ir čia bus įrodymas, kurį ir aš ir visi mokslininkai, žinai, priims. Bet vėlgi, tu nežinai, kaip tie procesai veikia. Kad seksistinis mokytojas negalės tiesiog pasakyti ir viskas. Jis turės tada kažkokius extraordinary įrodymus pateikti. O tie įrodymai, reiškia, jau būtų mokslų paremti, labai atkartotini ir panašiai, ir tada nelabai kas galėtų kaip ginčytis. Mėgintų paneigti kaip visą laiką, bet tada mokslas ir apsistotų to. Dabar kokie tie įrodymai būtų, aš neįsivaizduoju. Gal mes atrastumėm, kaip iš tikro chromosomos dar dalinamos į 72 dalis ir dėl to yra XX, XY, XYZ ir dėl to yra 72 iš tikro lytis. Įmanomas kažkoks toks wild. Ir jeigu tokius tyrimus padarytų ir galų gale suvokimą tiek apie mūsų DNR ir seksualumą viską atrastų, kad tokius tyrimus padarytų, jo, aš ir pakeičiau nuomonę. Ir mes
labiau suprastumėm, kad pasirodo tos dvi lytis, kokios dabar mes, tarkim, galvojam, kad yra, jos dar iš tikrųjų dalinamos yra. Ir tai mokslas tą palaiko. Matai, nes mano protas yra, įrodymai yra ir aš tada žinau dalykus. Ir mes pastoviai gilinamės, tą mokslas daro. Bet tu negali to daryti. Nes tau įrodymai neegzistuoja. Tu nežinai, kaip mokslinis tyrimas veikia, nes tu gali tokią nesąmonę parašyti kaip seksistas mokslas ar mokytojas, ar ten kažkas įrodė, kad yra ir viskas. Tavo tom ir baigės. Tavo tiesiog ir baigės visiškai, nes tu nesuvoki net. Ir aš tau aiškinu mūsų pokalbį apie plokščią žemę, tu nežinai, ką mokslinis tyrimas, ką tas reiškia net. Ką reiškia mokslinis procesas, tu tiesiog nežinai. Ir tau pohui, tu net nenorėsi to suprasti. Tiesiog geriau į chatą rašysi autistišką pailutę po autistiškos eilutės. Ir viskas. Ir viskas. Žinok, taip nueitumai be kokio absurdiškumo. Kaip taip nueitumai? Kaip tik tu nueini absurdiškumus. Tai yra tikėdamas absurdais, būtent tu ir nuėjai absurdiškumus. Aš niekur nenuėjau, mokslinis procesas, įrodymais remiamės ir žinom dalykus. Prie jokio absurdo nepriejom, nebent tau realybė yra absurdas, I guess, tada tu tikrai toli. They literally are what they identify as. Discuss, and all hell broke loose, and you had your award stripped. Oi, daug video liko. Gerai, nustok rašyti nesąmonės į chatą, reikia žiūrėti video. I wasn't even doing that. I was asking people to discuss. Discuss. That's what I've done all my life in universities. Right. Why have we lost that ability to actually have an open and frank debate? There are people for whom the word discuss doesn't mean discuss. It means you've taken a position, which I hadn't. But anyway, I thought it was a reasonable thing to discuss. This was, on the one hand, I actually wrote a couple of follow-up articles to this. Race is actually a much more fluid concept than sex. For one thing, many people are of mixed race, and so there really can be, you know... Well, I had my DNA done, for example. Yes. Properly tested. Kodėl Piersas negalėjo net šitą mintį duoti jam užbaigti? Nu, kokio bybė, koks jis tragiškas. I had zero English DNA. Zero. I actually have 6% Middle Eastern. Yes. For example. Yes. Right? So that was a shock to me. I had no idea. Yes. A lot of Celt, a lot of Irish and Scottish and Welsh. Yes. But no English whatsoever. Yes. Well, we're all mixed, and therefore it actually is a perfectly reasonable thing for somebody to identify as some particular race if they want to. But sex is not like that. Sex really is binary, and therefore it's certainly worth discussing that odd anomaly, which I pointed out in that tweet. I mean, we now have a situation where in women's sport, for example, transgender athletes are destroying women's records. And beating women in women's sport, you know, by immeasurable distances. We don't disagree about this. There's no. By the way, kai jie sako tą apie moterų sportą ir panašiai, aš turiu tarimą, kad niekam nerūpi. Čia lygiai tas pats, kai ten naudoja kaip skydą, pagalvokit apie vaikus, mums reikia apsaugoti vaikus. Čia panašu, kad yra irgi kaip skydas naudojamas, pagalvokit, moterų sportą naikina. Jums nerūpi moterų sportas, kaip jums nerūpi vaikai. Tai tiesiog yra geras argumentas, kurį jūs naudojat, tipo. Nu, arba kai kur gal net nelabai geras argumentas, bet tai tiesiog yra argumentas, kurį jūs naudojat. Tai tipo, kai taip sako, nu, naikina moterų sportą, ar tau rūpi moterų sportas, ar tau ever rūpėjo, ar tau rūpėjo ever vaikai, ar tu darai kažką kitką, kad apginti jos, ar dabar tau parūpo, nes tai yra geras argumentas tau, nu, tavo tai ideologijai, minčiai, pozicijai. Bet tipo, kai žmonės sako, kad jiems kažkas rūpi, aš netikiu, kad daug žmonių daug kas rūpi. Man atrodo, žmogui rūpi jis. Ir gal artimiausi patys žmonės kai kurie. That's it. Tom baigės rūpėjimai tokie, man atrodo. Dažniausiai bus tiesiog žodžiai gražus ir tiek. Right. Yeah. I mean, it seems to Na man biškai gaila moterų sportą, na man biškai gaila moterų overall. be complete madness, just scientific madness that we're allowing this to happen. It is. One of the problems that scientists have, and we saw this in the COVID pandemic, is that scientists, by definition, they evolve positions according to changing facts. And we saw in the pandemic that originally the perceived scientific wisdom was that masks, for example, would be ineffective in preventing the spread of COVID. Then they changed their mind about that. We were told that the vaccines would stop passing on the virus, and it turned out that wasn't true. It was true, by the way.
šitą labai tą kartoja ir niekas net challenge'ina, bet it was true. Tiesiog omikronas atrodo, taip greit atsirado tas variantas, kuris realiai perkopė tas, bet ta pirmoji vakcina nuo to pirmo varianto actually stabdė ir transmissioną, man atrodo. Nors tai net neturėjo techniškai būti būtent tikslas jos, bet actually stabdė ir buvo gan efektyvi stabdyme tam ir transmissioną. Dabar galbūt nebūtent to... Kaip čia toks, gal čia toks labiau šalutinis gal poveikis vakcinos buvo, kad stabdė tą, bet stabdė. Tai galbūt negalima priskirti būtent, kad vakcinos, pati vakcina kaip sustabdė, bet tarsi tokį poveikį, kokį turėjo, tas šalutinis poveikis buvo pristabdymas, bet tipo stabdė. Bet omikronas iš karto atėjo ir jisai jau buvo biškai per smarkiai užkrečiamas, bet labai senai praėjo čia jau buvo. There's been a whole debate, as you know, about where the virus may have started. The belief was from a wet market. Maybe it was from this lab in Wuhan and so on. Those who are anti-science, they leap on these things and they say, well, there you go. There you go. Why should we believe or follow the science when they do such dramatic U-turns in a health crisis, for example? What do you say to that? Well, it's true. I mean, science actually does change its mind because I think it was John May. Pavka, aš žinau, kad tau su lietuvių kalba sunku, aš tau pasakysiu labai lėtai. Aš noriu dažiūrėti video, nustok čate rašyti autistiškus dalykus, nes aš noriu dažiūrėti video. Tai kadangi tu to tiesiog neišgirdai, tai aš tau mėginu lėtai pasakyti ir dabar 10 minučių taimautą uždėjau. Tak, nustok rašyti. Nustok rašyti. Aš tau 100 kartų sakas, tiesiog nustok rašyti. Tiek daug kantrybės tau dabar turėjau, tiek daug atsakinėjau dalykų. Tu turi išgirsti, kada sakau, nustok rašyti. Mes kalbam Discord'e balsu, ypač kai su tokiu psichu reikia ginčytis. Bet buvo, nustok rašyti. Kažkada išmok susivaldyti, kai tiesiog patrauk rankas nuo klaviatūros. Jesus Christ, jam nesuvokiamai yra. Discord'e taimautą gavo savaitėj. Čate valandai gauni, tiesiog kartais nustok rašyt. Maynard Keynes said, when the facts change, I change my mind. What do you do, sir? Yes. And so this all happened in such a hurry. It was all a great rush to produce advice, and there wasn't time to take the normal, balanced look at the evidence. And so naturally, they changed their mind. And it's a virtue of science, actually, that they can change their mind. Scientists can change their mind. What is not a virtue is that social media allows... By the way, Reuterių tyrimas. Literally vėl, pirma paieška. Pirma paieška. Galvoju, aš negaliu to išsigalvoti, aš skaičiau apie tai. Reuterių pirmas tyrimas. Pfizer vaccine did reduce transmission of early variants. Tak ir sakau. Tai buvo gan, tai yra, sakau, noriu, gal gerai žinoma, noriu pasakyti, bet tai nėra gerai žinoma, nes dabar daug kas sako, nes dabar pamiršo, kas iš tikrųjų buvo. Pamiršo, kad buvo skirtingi variantai, pamiršo tą. Dabar jie ką girdi, tai kad kai ten kažkurie ten sakė, kad mes netyrėm nuo to, nes ir neturėjo nuo to tirti, dabar tą prisikabino, pamiršo istoriją, viso pamiršo, kas buvo ir niekam neįdomu. Reuteriai, istorija yra likusi. Reuteriai yra patikimiausias naujienų šaltinis, kurį mes dabar actually turim. Nesvarbu, tas visiškai nesvarbu žmonėm. Nesvarbu žinojimas, kai tu gali tikėti savo nesąmonėm. Large groups of people to whip each other up into a sort of lava of self-righteous certainty about positions, which can actually, in a pandemic, for example, be... Žmonės mane kaltina, kad aš per didelį ego turiu. Tipo, aš su kokiais žmonėm kalbu, kur tu įvedi per 20 sekundžių kažkokį klausimą į Google ir tu esi protingesnis už juos vien dėl to. Vien dėl to jau užtenka tiek informacijos, net nežino, ką reiškia scientific theory, jie niekad nėra skaitę apibrėžimo. Tipo, kai su tokiais kalbi, tipo, atrodys, kad ego belenkokį turi. Tipo, čia darželinukas pasirodytų, kad ego turi prieš tokius žmonės. Man yra fucking fascinating, but it's fine, okay. Deadly to people. I quite agree. I mean, if the wrong types of people who are most vulnerable to, say, a COVID virus, if they believe this stuff and don't, for example, get what was pretty extensively seen to be a pretty safe vaccine in most cases, it could kill them. Yes. What do you think about that new phenomenon in society, social media, creating these kind of It is interesting. rabbit holes? It interests me a lot, actually, because there was a time when you could express your opinion by writing a letter to the newspaper, and chances are it would be
not accepted by the editor. Yes. But that was it. That was the only way you could communicate. Now anybody can do it, and so it is actually possible for the sort of people who write graffiti on walls to reach the world if they get the. Do you like social media? No, I don't. On the whole, I use them, but I don't like them. Why? Because there's a culture of nastiness. There's a culture of hostility, a culture of outright rudeness, which you. And has that always been there, and we're just seeing it manifest itself now because of social media? I'm not or do you think sure. the very nature of social media whips people up into be something that they're not normally? I think you wouldn't normally actually yell insults to somebody's face if you met them in the street, and that's in effect what's going on. It's partly fostered by anonymity. Many people don't use their own name on social media, and so they call themselves Tinky Winky or something, and therefore they feel they can yell abuse at people without it rebounding on them. Is it more important than ever that leaders, particularly political leaders of countries, that they pride themselves on veracity of their public statements? And is it really dangerous when you have social media and this kind of tribal nature of the following, that if you have people who literally don't tell the truth but have huge positions of influence, that can be, for a society, very fracturing and dangerous? Yes, I think so, and I think you're perfectly right to focus on tribalism. It's been actually demonstrated that many of us believe what's good for our tribe, whether it's the left-wing tribe or the right-wing tribe, rather than looking at the evidence. And I think we need to train ourselves to get out of the tribal mindset and to look at the evidence as it is. I mean, we've seen it with Brexit, we've seen it with Donald Trump, we've seen it with COVID, we've seen it just recently in the UK with Gary Lineker and this huge row about him, where his supporters, and I've been one of them, even though I didn't agree with what he said, his supporters have said this is about free speech. Those on the right, in the sort of conservative tribes, have all immediately said it's all about free speech, he should be fired for what he said, and yet you know that they would all be saying the opposite if it suited their tribe. And we saw that with, say, Jeremy Clarkson, where all the people baying... Ja, žmonės yra hipokritai, neišvengiamai. Neišvengiamai žmonės yra hipokritai. Klausimas, tai ar jie tą žino, ar jie pripažįsta, ar jie aware yra bent jau, nu, tipo, tokia, man atrodo, nes neįmanoma žmogui nebūti hipokritų šitam pasaulyje. Kažkuriuo bent klausimu. Gal svarbu, kaip dažnai ir kokiais klausimais, gal tas svarbiau netgi, nes nemanau, kad egzistuoja žmogus, kuris nėra hipokritas. Kažkokį. For Lineker's blood, defended Clarkson against demands for him to be fired, and similarly all those defending Gary Lineker, who's on the left and is considered a woke darling, they all wanted Clarkson fired. So I looked at these two stories. Actually, I want them both to have the right to say what they want to say and be judged accordingly, but they shouldn't lose their jobs for honestly held opinions, however crass and offensive they may be. I agree, yes. Do you think that's right? I do, yes. I do. I think that we too readily fall into the... Ai, pala, Karina pirmą parašė, aš to net nemačiau. Fuck, Karina, grinai. Laban, Karina, įkritojus, okei. Mindset of right, kas dar mėgo ateina? And I rather admire Christopher Hitchens, late Christopher Hitchens, who was of the left and of the right as well, and you couldn't place him. And I was editor of the Daily Mirror when we opposed the Iraq War, for example. We opposed it very aggressively for several years. But I employed Christopher Hitchens in that period because he supported the Iraq War, and that was a surprising position for many people who supported Christopher Hitchens. About why is he doing this? And actually, he argued his case with great verve and intellectual rigour as you'd expect. I didn't agree with him, but he argued it well. I once said, if you're invited to debate against Christopher Hitchens, decline. Let's take another short break. Professor Stephen Hawking told me shortly before he died that the biggest threat to mankind was artificial intelligence learning how to self-design. I'll play you that clip after the break and get your reaction. Still more from Richard Dawkins up. 20 minučių dar. It's okay, it's fine.
Richard Dawkins is still with me. So, Richard, I had the great honour of doing one of the last interviews with Professor Stephen Hawking before he died, up at his office in Cambridge. And I asked him what I think is a pretty important question. Let's take a look. Is artificial intelligence going to be the end of us? And if it's not... Visiems visą laiką reikia pasakyti, Hawkingas, ne? Vienas žymiausių dalykų, už ką jisai bus prisimenamas, tai yra Hawkingo radiacija. Vienas žymiausias, jis už tai Nobelio premiją laimėjęs, tai Hawkingo radiacija, pagal jo pavardę pavadinta. Tai procesas, pro kurį miršta juodosios skylės. Kas yra fucking fascinating. Tiesiog fascinating. Bet jo. How do we best work with it? Ever since the start of the Industrial Revolution, there have been fears of mass unemployment. As machines replaced humans, there is a greater danger from artificial intelligence. If we allow it to become self-designing, for then it can improve itself rapidly, and we may lose control. What do you think of that? Well, I think that mass unemployment is one of the problems, but I think that in a way they might do a better job than we do. I mean, I could imagine, yes, I could imagine in 1,000 years' time, perhaps there'd be nothing but robots who would look back on a kind of dawn age when there were... But that means no humans. Yes. Why would you look forward to that? Oh, dingo. No. I suppose you don't care because you won't be here. And you think that's necessarily look forward to it. I think it's an interesting possibility that the future of humanity might lie in its artificial creations. Really? Man nesivaidena yra tos ritminis garsas, kuris atsirado. Plojus rūračiai. Ploja, supratau. It's stuff of a horror film, isn't it? Yes. I think it's interesting. Yeah, but isn't it? I don't really look forward to it. I mean, isn't it terrifying that could happen? Yes, it is rather. Yes. You think it's a possibility? I think we've got a long way to go. I mean, he talked about self-reproducing robots, and that's a key. I think it was either von Neumann or Morgenstern, I forget which, who postulated this idea. I think it was von Neumann of a self-reproducing machine that could actually evolve. Well, I think we probably are on the threshold of a major breakthrough in artificial intelligence. I'm not that impressed, by the way, with the one that everybody's talking about now, called Chat. The Chat GPT? Yeah, I had a go on that. And superficially impressive, but then I happened to mention Helen Spurway, who was the wife of J.B.S. Haldane, the great biologist. And it said, later, Helen Spurway married Richard Dawkins. Which she didn't, presumably. She did not. So it's inaccurate. Yes, and many, many major factual errors of that sort. Yeah. But it's early days. It reminds me a little bit of when they used computers to play chess against the grandmasters, and the grandmasters sent the computer packing. But then the computer got better and better and better, and now there's no human being who can beat the best computers at chess. That's right. Or even come close. Yes. So you have to assume that this chat thing, AI chat, is going to get progressively better, right? I think the problem is playing chess is one thing because it's a limited domain, and there have been other AIs that have worked on coloured bricks on this table. You know, put the blue one on top of the red one and then knock it over. It can do that, but a versatile AI. A sentient AI is really what I think Hawking was talking about. To know whether it really is sentient, but Turing proposed, the mathematician Alan Turing proposed a test whether you could actually be fooled by it. And you probably will be fooled by it. I suppose I'm committed to the view that sentience must be, since I know that we have it, I know that I have it, I presume you have it. I think I'm committed to the view as a materialist that it must be in principle possible for a machine to be sentient. And but Hawking was of the view at the moment. Bet turbūt jos to sentience. Tipo, bet kas tas yra iš tikrųjų, kitaip apibūdint, kitaip mes negalėsim, tipo, kas tas yra, reikia nuspręsti, neturime tiksliai kaip, bet, čia GPT tai greičiausiai nebus tas, kaip bebūtų, nes jis net to principų net veikia, jis
tai nėra tas general intelligence, kuris iš tikro galėtų būti kažkas, ką mes galvotume, okei, šitas yra sentient. ChatGPT, netomis paremtas, tai, language modelis galų galia, tai, jis nesupranta, žinai, ką rašo, neturi jokio būdo suvokti iš viso, ką rašo, tai, ne tas dalykas. Tai ChatGPT, kol atrodo impressive ir gali būti labai impressive dalykas, tai nėra general intelligence. Ir kad, tas general intelligence turi actually kažkokiu būdu, kažkokiu principu suvokti ir kontekstą ir tada suprast, ką sako bent jau, ar ką pats galvoja, I guess. ChatGPT nesupranta, ką galvoja, jis nesupranta, ką sako. Tai yra tiesiog language modelis, kur tikimybėm paremtas veikia maždaug. Hawking was of the view, once that happens, it's all over for the human race. Yes. I don't see that it's all over for the human race. It could be, especially if it was self... Nežinau, iš tikrųjų nežinau, Fabenzu. Tipo, vieni sako, kad jau labai netoli yra, kiti sako, kad labai toli. Kol kas, kaip suprantu, mes galim labai padaryti tuos intelligence, kur labai specifinį dalyką gerai darys. Pavyzdžiui, šachmatai žaidžia, kur labai gerai, žinai, darys. Bet tokį, kur sujungtų, tą general dar nėra. Bet kiti sako, kad, čia yra tik vienas žingsnis. Realiai, taip turbūt ir logiškai yra, kad kažkokį vieną mažą gal netgi, tarkim, bet vieną breakthrough tam tikrą reikia padaryti ir tu tada iš karto visus tos galėjau sujungti tą general intelligence. Arba tas general intelligence iš karto pats konsumintų tos įvairius dalykus, nes tai būtų. Bet nežinau, kaip dabar kaip ir nėra tokio, nes mes nelabai ir kai kurie mėgina tą padaryti, bet neskiria tiek. Nes daug praktiškiau ir mums daug naudingiau yra tą vieną dalyką kažkokį labai gerai išmokti daryti. Arba sukurti tokį tarkim, tokį kaip kodą, kurį tada galim pritaikyti daugelių dalykų, bet specializacija bus vieną dalyką. Tai gal tas dalykas sukurtas, kurį mes galėsim pritaikyti daug dalykų, žinai, daryti, gal tas ir evoliucionuos paskui tą general intelligence. Gal. Čia mes kuriam smegenis, kurios dabar gali daryti labai specifinį dalyką. Ir tas smegenis, kai sukuriam gerą tokį kaip frameworką, jis tada gali specializuotis į šachmatus, kitas į tą. Ir tada gal, jeigu mes tas smegenis pačias kažkiek patobulinsim, jis jau galės viską vienu metu specializuotis ir galbūt net be pagalbos, gal tą turiu omeny. Bet jo, kieno paklausi? Kiti sako, kad toli labai dar 20, 30, 50 metų, kad jis sako, kad čia jau 2 metai ir viskas. ChatGPT panašiausia, bet principas veikimo kaip tik yra visiškai netoks, kaip aš įsivaizduočiau bent jau tą. Tai yra kalbos modelis. Jame nėra jokio underlying suvokimo net ką rašo. Jeigu tu jį užduodi klausimą, jis turi išmokęs labai daug, kaip čia paaiškinti, jis turi išmokęs labai daug, tarkim, įsivaizduokim, turim absurdiškai gerą atmintį, ne? Ir paklausiam klausimų atminti tekstinę. Mes turim visus formus ever uploadintus internete, tarkim, įsivaizduokim, tokia dombose savo smegenis turime, ne? Dabar kažkas paklausė, kelintais metais buvo Einšteinas gimęs. Ir mes dabar instantly randam 30 skirtingų variantų, kaip atsakė kažkas į tą klausimą kažkada kažkur internete. Ir dabar pagal tuos visus, kokia tikimybė yra, kad šitas atsakymas, kad šitie 3 žodžiai yra geriausiai priimamas atsakymas, kai kažkas užduoda tą klausimą. Ir tikimybės tas modelis, tarkim, veikia, šitas 5%, šitas 15%, šitas 9,9. Šitas atsakymas yra. Ir taip per visą praeina statistiškai labiausiai tinkamus. Ir jis tą labai extremely impressively daro. Iš tikro, atrodo net supranta, ko tu klausi. Labai impressive. Bet to underlying mechanizmo jis nesupranta, ką sako. Visiškai jokio nėra mechanizmo, kad suprastų, ką sako. Tai būtent tas ir tai yra tiesiog language modelis statistiniam tikimybėm taip veikiantis. Po tokio klausimo, kuri žodžiai, kurie veiks. Ir tas veikimas, specializacija, ta labai impressive, bet to general intelligence suvokimo nėra. Gal vieną dieną tą teksto modelį, tą general intelligence įkomponuos į save,
kad mokėtų atsakyti klausimą ir bendrautų ir kaip reiktų gal kažkokiu būdu, tipo, nu, tipo, įkomponuos tą dalį į save. Bet tai nėra general intelligence, kaip aš suprantu. Man atrodo, jis pats potencialo net neturi. Bet tos smegenis, kurias naudoja, kad sukurtų ChatGPT, ten tą open, ne, kokį ten tą, nu, tą, tas gal ir yra potencialo, kad išaugtų į tą. Nu jo, čia, aš čia galiu klysti, mano suvokimas irgi nėra labai ypatingai didelis tom temom, bet jo, ChatGPT yra labai impressive to, ką daro, bet aš nemanyčiau, kad tai yra tipo tas general intelligence, tas toks. Bet blet, kaip jis gali apgauti žmogų, kad ten, nu, jo, fucking brilliant. Reproducing. You yourself compared Trump to Hitler. These Oh, did I? I mean, yeah. I would hesitate to compare anybody to Hitler. Well, I think you said it in a way. You said national pride has evil consequences. Prefer pride in humanity. German pride gave us Hitler. American pride gave us Trump. British pride gave us Brexit. If you must have pride, be proud that Homo sapiens could produce a Darwin, Shakespeare, Mandela, Einstein, Beethoven. Yeah, so the implication was that pride leads into dark places. But that's different from that. I agree with that. I stand by that, but I don't stand by comparing Trump to Hitler. I mean, they're both liars. But is it always a mistake to evoke Hitler and the Nazis? And that's literally, you're talking about people who've killed millions of people. Pretty nearly, yes. I mean, Hitler was such an outlier that I would hesitate to compare anybody to him in a full sense. I mean, you can compare him in one sense, like Trump and Hitler are both mega liars. That's true enough. But I wouldn't go much further. What are the other dangers, do you think, facing mankind? Your mom. Well, nationalism, national pride. Of the kind that we saw with the Nazis, where they literally want to take over the world. Yes, and in a smaller way we're seeing it with Putin. Obviously, climate change is one we have to worry about. Artificial intelligence is perhaps not another one. Climate change. You said before that Islam, or fundamentalist Islam, is one of the great threats. I think fundamentalist faith, where you believe absolutely that you're right without any evidence, is a major danger, because that licenses you to do anything. If you really, really sincerely believe that you've got right on your side because God told you, then really I can sort of understand how the Inquisition mind worked and how the modern Islamist mind But you're being works. accused of being an Islamophobe. Are you? Or would you be taking the same view of the Christians back in the 16th century? I'm not an Islamophobe. What I am a phobic about is clitoridectomy, of throwing gay people off buildings, banning dancing and music and having fun generally. I'm phobic about all those sorts of things, but that's different from being Islamophobe. Muslims are the biggest victim of Islamism. Yes, they are. There's been a big debate about this ISIS bride, Shamima Begum, whether she should be allowed to come back to this country. Do you have a view about that? I'd rather not say. You'd rather not say? I haven't studied it enough. Well, she was married to an ISIS fighter. Yeah, I know. She was a young, but she was 15 when she went out there. The debate really is, was she groomed to be part of this terror group in Syria? And as such, should we show mercy and allow her back to this country? Yes, I'm not going to say about that. Are you worried about, did you get threats because of the positions you've taken on some of these things? Yeah. When you saw what happened to Salman Rushdie, didn't send a shudder through you? Are you saying no, you don't want to talk about it? Or? Yes. Right. I mean, that's interesting in itself. Because there are areas which you would prefer not to discuss. Yes. I should have said that before we started. Yeah. No, but listen, I think it's sad that you can't. I don't think anything should be off limits in interviews with people like you. The whole point of the world's smartest thinkers is we ought to be able to have free and open debate. But I don't think we do, because people use murderous retribution. Jo, šieks ne, bet iš yra gan baisu, kad nenori visiškai apie tai šnekėti. Greičiausiai dėl to, kad, nereikia problemų, nes ten, kaip ten tie, žodžiu, islamas, kaip ten jo sudėtinga religija su jais pasiginčyti, kai ten tiek violence garsėja ir ten pasipila, ten netgi Amerikoje,
ten karikatūrą nupiešė, ten subado žmogų, tipo, bet kur, nes jų dievas, tipo, tu negali jų ten tų dievų įžeisti ir panašiai. Pretty fucking scary. Tai kai jis yra gavęs death threats, visi yra gavę, kas pakritikavė jos. Tiesiog bet kas pakritikuoja iš karto, ką gausi, tai iš jų tiesiog death threats, kad tave tiesiog islamistai jo ten pasigaus užmuš už tai, kad tu ten Muhamed, ar kaip ten jų tas vadinasi, jo ten pasakei kažką, jo ten tragiška fucking religija, kaip ir visos, by the way. Against free speech, really is what it amounts to, right? Well, I'm passionately in favour of free speech. Should there ever be limits to free speech? Yes, I mean incitement to violence. That's the normal answer, and I think it's a good. But outside of that, people should be free to. I think so. Yes. Have you noticed at Oxford a change in the mentality of the way they operate? I don't think really at Oxford. No, I hope not. I don't think so. Who's the smartest thinker you've met in your life? Your mom. Oh gosh. Have you ever had a moment you sat there and gone, my God, this guy is, or this woman is? Oh, many times, yes. If you forced me to mention someone, I would say Peter Medawar, Nobel Prize-winning medical scientist. And what was it about his mind that you found so beguiling? He was a brilliant scientist, but also a wonderful wit, a wonderful writer, a wonderful, immensely knowledgeable, hugely well-read. What do you hope to achieve? You're 82 now. You're showing no sign of slowing down. You have a new book, Flights of Fancy, Defying Gravity by Design and Evolution, all about flying. You've written 17 books, I think you told me in one of the breaks. So it's a lot. Do you hope to keep writing books, discussing things? I do. Do you have any great unfulfilled ambition? Well, I'm writing a book at the moment. What's it about? It's called The Genetic Book of the Dead. And it's, you want to know what it's about? Yes. Okay. Well, if you look at a camouflaged animal, like a lizard in the desert, it's got its environment painted on its back. It's got stones and sand and things. Actually, it's the ancestral environment that's painted on its back because it's natural selection of its ancestors that did that. And my point is that is not just skin deep. The whole of the animal, every single little tiny detail of the animal in its interior of every cell will be as precisely a record of ancestral environment as the skin is. So the animal is a description of the worlds in which its ancestors lived. Fascinating. I want to come back and ask you one simple question. What is the question that you, Richard Dawkin, would like to have answered before you die? Answer up. Hold your answer. No, they're spoiling this guy. P.Morgan Uncensored. I left Richard Dawkin on a cliffhanger, which is, right, what is the question you would most like to get answered? I think it is there extraterrestrial intelligence? I think I would like to be visited by, well, I will never be visited by actual bodies, I think, but visited by radio waves from another star system. Do you believe it exists? Yes. I'm not totally confident, but well, Carl Sagan once said he didn't know, and so he was pressed to say, well, what's your gut feeling? And he said, well, I try not to think with my gut. But yes, I think statistically the odds must be that there is. It might be quite rare, but let's say maybe only 1 billion instances in the universe, and that's very rare indeed because the number of possible planets is something like 10 to the 22. So 1 billion would be very rare, so rare we might never encounter it. But what else would you love to know? Origin of life, the origin of the universe, consciousness. If I were a physicist, I would want to know how to unify quantum theory and gravity, but I'm not a physicist, so don't ask me about it. When you saw Professor Stephen Hawking with his black hole discovery and so on, are you slightly envious when you see them pull off things like that? I suppose so, yes. I mean, there's a thing called physics envy. Yes. And I sympathise with that. Yes, but I don't have the intellect for that kind. I don't have the mathematics to do that. See, what's interesting to me, having spent some time with you, never met you before, you don't seem that, like, provocative or... Bingo, you got it. I'm not. Right.
Where does this reputation come from? I don't know, but I see some of the clips from earlier of you in your more firebrand years, perhaps. I get provoked, and people goad me like a bullfighter with a red rag. But I'm you don't actually come over that way. No, I'm a very mild. Do you feel you get a bad rap? Yes. But what's the real Richard Dawkins like then? Well, I suppose I'm polite and interested and interesting, and I like to talk to people and hear what they have to say. Are you just incurably logical? Are you basically like a human Spock from Star Trek? I wouldn't like to say that. No, I'm quite emotional as well. I mean, I love poetry and music. And are you a romantic person? I suppose I am, yes. Can you be logical and romantic? Spock always found that really difficult. I think so, yes. I think you can. Because isn't it illogical romance, really, in love? Yes, it is. But I can be moved to tears by music or poetry. Do you have a political allegiance to a party? Well, I voted Lib Dem most of my life. Some would say that's a weird religion. Well, I don't feel very strongly about it. I mean, I don't. I'm not a zealot. Does some of your sort of logical thinking, and this may be one of the reasons you get a sort of controversial rap. Because I was looking into what you've said, for example, there's outraged feminists over the years. And it's quite interesting because you've said, for example, date rape is bad, stranger rape at knife point is worse, mild paedophilia is bad, violent paedophilia is worse. If you think that's an endorsement of mild paedophilia, go away and learn how to think. Pure logic. Right. I understand the logical thinking. Yes. But I also understand why a feminist would think, what the hell are you talking about? Rape is rape. It doesn't matter whether it's date rape or knife point rape. Yeah, I mean, I think that's so illogical because what it means is that, I mean, I had a friend who was actually raped in Africa. 3 men pounced on her in a dark alley and 2 of them held her down while they took turns to rape her. Now, that seems to me to be a different order of magnitude to a boyfriend who gets drunk and goes too far. And it seems to me that it's absolute nonsense to say that there's just rape is rape is rape. Of course there are. It's like saying a pickpocket who steals a quid from your pocket is like a bank robber who you know, there are clearly degrees of... Well, in a way, but I would counter and say, I can see your logical mind thinking that, but actually, if you steal £1 or £1 million, you're a thief. If you kill someone, you're a murderer. It doesn't matter how you kill them. And if you're a rapist, you are a rapist. And I can understand why feminists... Jo, bet yra čia ne tai, kad, nu jo, jis nesakytų, kad yra ne rapist, jisai pasakė mild, pavyzdžiui. Mild, nes yra lygiai. Kaip ir, nu, ir kaip ir vagystė, nu, būtų tu teisimas, būtum arba ten mėnesį, arba savaitę, arba baudą išrašė tau, arba 20 metų gauni. Nes jis netgi savo prašymą, jis niekur nedingo žodis rape. Tiesiog pridėjo mild ten, ar, nu, tos kvalifikatorius tam. Tai aš nežinau, čia nelogiškas klausimas viskai. Well, hang on. Who are you to decide which is more invasive to a woman on a scale of violence, for example? I actually went on, my next tweet was, stranger rape is bad, date rape is worse. If you think that's an endorsement of stranger rape, go away and think and learn how to think. The point was, go away and learn how to think if you think that talking about one thing being milder than the other is an endorsement of the mild one. Of course, it's not. No, I don't think it's that, but it's more like you're drawing a kind of comparative scale for something where a woman would say, many women would say, that actually rape is rape. It doesn't actually matter how it manifests itself. I know they would. Let's go back to the stealing a quid from robbing a bank. You're surely not saying that they should have the same jail sentence because theft is theft is theft. No, but they're all thieves. Why not? But they're all thieves. Yes, but so what if they're all thieves? Well, you wouldn't get the same jail sentence for varying degrees. Aš norėčiau dar išgyventi iki 82 metų. Jesus Christ, true. Nuostabu būtų. That's all I'm saying. Right, but a woman Lietuvoje unlikely. They can be equally as invasive. Life expectancy vyrų Lietuvoje ir peperoni. Yes. That's possible. Yes, it's possible. Yeah. Your logical mind would allow that. Ypač dar aš kaip taip gyvenimą tokį gyvenu, tai kažin. All I said was, if you think that's an endorsement of the mild one, go away and learn how to think. Have we lost the ability to think logically and critically about things?
Well, some people may have. Would you sense we have? That everyone's quick to pounce on these kind of things and say, so. I'm outraged. I think so. But they haven't really thought through what they're outraged about. Let me take one of the other ones you mentioned, mild paedophilia. Yeah. That I got hell for that. Yeah. I was the victim of mild paedophilia at school. I expect you were. Many people were. I wasn't, no. Well, I'm glad to hear it. You were? Yes. Now, suppose that I had said, this has ruined my life. It's a total catastrophe. Then somebody who really was raped by a priest, say, or by an uncle or something, night after night after night, he would say, how dare you compare your 15 minutes of embarrassment to what I went through night after night after night. That's what I was saying. You get it? I get your argument. I'm not entirely sure I completely concur with it, because I think what you're trying to do is, individuals are individuals. They all react to things in different ways. I could imagine there'll be some people who've been through what you went through who would be scarred for life by it, if they're a different type of personality. You clearly say you're not. Okay. I mean, most of my friends at that school were. Really? And we just joked about it. Because you were at Applethorpe, right? No, God, no. Oh, that's I'm a sorry. Catholic school. Which one were you at? Well, that's not relevant because it's I don't want to mention it. Right. Have you talked about this before? Well, I think so. Yes. Yeah. It's no secret, and it's not a big deal. It's in my autobiography. Not a big deal, but it's in my autobiography. Yeah. Yeah. I mean, it's interesting because I can have really conversations like this with people all day long, and I wouldn't be outraged by stuff I hear. I'd want to argue and challenge and get to the bottom of what you're really thinking. But we don't live in that kind of world anymore. People live in soundbite alley. Yeah, they do. They just want to pick out a line and then be incensed by it. Yes. And we've also got a culture of just general victimhood, I think, in society. People want to be a victim. They want to play a victim. They want to play that victimhood card, yes, because they think it's something that now gets celebrated and can be rewarding, actually, for some people. I think that's true. That's different to how society used to be. I think that's true, yes. Are we going the wrong way? Well, if you're right, yes. Do you think I'm right? I think you probably are. No. You know who Dr. Spock is, right? Yes, I do. He was Mr. Logical. Yeah, I know. Yes, I know. Do you not think you're the human manifestation of him? No. What's the one thing you'd like to achieve now, in the rest of your life? Well, I think I'd like to be known for science and for helping people to understand science, for understanding science myself, and not known for being vehement and an atheist, which is only 2 of my books. You finally, you've got a chance to write your own headstone. It's pretty good. Here lies Richard Dawkins. He... I think I... Fuck your mom! Sorry, aš nežinau. Maybe copy Jacques Monod, the great biologist. He said, je cherche à comprendre. I seek to understand. Well, I sought to understand, and I think I understand you a lot better after meeting you. Richard Dawkins, thank you very much indeed. Thank you. Enjoyed it very much. That's it from me, whatever you're up to. Keep it. Okay, gerai. Ant galo antroj pusė Pirsas Morganas biškai mažiau piso protą ir mažiau pertraukinėjo, bet greičiausiai dėl to, kad pagrindėjai jau pritarė, bet ten, kur jis nepritarė, tiesiog neįmanoma. Neįmanoma jam laidos vesti, tiesiog jis neduoda pasakyti nieko. Koks vakaras ilgas, kaip širdim man gelia. Nuskink man jazminą.